The cashew value chain starts in cashew orchards, where the nut is grown on trees and harvested once a year between February and June. The nut is separated from the cashew apple and then dried in the sun before it is sold for processing. In India, homegrown as well as imported raw nuts are processed. The processed nuts are then used for domestic consumption or exported. CARE has initiated an intensive value chain engagement in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, where marginalized communities, mostly women, are encouraged to increase their participation in various value chains to improve their livelihoods. This includes increasing their ability to negotiate, improving their technical skills, and enabling them to access new and higher value markets. Cashew processing provides one such livelihood opportunity where women can participate in the cashew value chain effectively and explore the possibilities of creating a collective enterprise rather than serving merely as laborers working for a wage. என் பேர் லதா, பேட்டைக்கார நெருப்புலேருந்து வரேன். எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 10 வருஷம் ஆகுது. கணவர் இறந்து 3 வருஷம் ஆகுது. 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க, 1 ஆண் 1 பெண். 2 குழந்தைங்களும் ஸ்கூல் போயிட்டுருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் விவசாய வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. வருஷத்தில் 3-4 மாதம் தான் வேலை இருக்கும். இந்த முந்திரி கொட்டை தொழிற்சாலை மூலயமா எங்கள் ஊர் மக்களுக்கு நிரந்தரமாக வருமானம் கிடைக்குன்னு நம்புகிறோம். இந்த தொழிற்சாலையில் வேலையில் சேர்ந்தால் ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாயிலேருந்து 150 ரூபா வரையும் சம்பாதிக்கலான்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் இந்த தொழிற்சாலையில் சேர்ந்து வருமானத்தை அதிகப்படுத்திக்கலான்னு வந்திருக்கிறோம். This cashew processing unit provides a supplementary livelihood to 120 women from Vedaranyam block in Nagapattinam district of Tamil Nadu. The unit is managed by the Vidivelli Federation, an all-women owned and managed federation where many members belong to women-headed households. These women have been provided the relevant training to operate and manage the processing unit. Processing of the cashew involves several steps. First, the raw nuts are procured from local traders. Raw nuts are sold by bags of 80 kilograms each, and a sampling is done to determine the price for each bag. The raw nuts are then boiled for 30 minutes in a boiler at 100 degrees Celsius and again dried. These boiled units are then distributed to the women working at the unit for breaking. This is the most labor-intensive part of the processing. The nuts are cracked by hand or foot-operated machines, and then the cashew kernel is separated from the shell. This is also a hazardous part of the process, as the oil released from the cashew shells, cashew nut shell liquid,
is highly corrosive and toxic. Women cover their hands with oil and ash to protect their skin. The women are also provided with protective gloves. The shelled nuts are then steamed for a further 6 to 7 hours and then peeled to remove the brown tester. They are now ready to be graded and packaged. Cashew processing involves precision and agility, making women best suited for the job with their dexterity and devotion to the work. The women are paid according to the number of measures of cashew they shell, thus having the flexibility to work as long as they can during a day. Profits from the cashew are churned back into the business and will be used to expand the unit. The Vidivelli Federation of Women is an organization representing more than 350 women from 24 self-help groups. These women got organized during the post-tsunami period in order to improve their social and financial capital and their livelihoods, as they had very little to fall back on after the disaster. As they have expanded over the last 3 years or so, they now have a vibrant federation, a sense of belonging, and the ability to leverage many of their credit and capital requirements from various agencies. Various other stakeholders have been involved in the process of establishing and operationalizing the unit. The State Department of Horticulture has set up the necessary infrastructure and equipment. Training has been provided by skilled cashew processors from Banruti block in Cuddalore, a hotspot for cashew production and processing. NGO Create, in partnership with CARE, has supported the women to form groups and to get involved in the cashew value chain. This involves building capacities to negotiate with traders and markets, to manage a large enterprise on their own, and to develop systems for accountability amongst themselves. While the support of external stakeholders is essential in building sustainable livelihoods, the most important ingredient in successful value chain engagements is building the capacities of the participants themselves. To bring out their potential in all areas is vital, and this is what CARE seeks to address through sustained engagement. Investment from agencies like the Walmart Foundation would mean the expansion of such engagements and increased involvement of women in the value chain they work in. This would no doubt lead to better internalization of skills and their use for profitable livelihoods, leading to better income and lifestyles. நான் கீர்த்து முடிஞ்சு சம்பாரிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் 50 ரூபா தான் கிடைச்சது. இந்த முந்திரி கொட்டை தொழில் உடைச்சதுனால தினமும் வேலை கிடைக்குது எங்களுக்கு. விடிவெள்ளி கூட்டமைப்பு நடத்துறதுனால எங்களுக்கு தென்னை கூலியும் அதிகமாக கிடைக்குது, லாபத்துலேயும் பங்கு கிடைக்குது. தினம் வாங்குற கூலி எங்களுக்கு முன்னாடி பத்தாமல் இருந்துச்சு. இப்போ அதிகமாக சம்பளம் கிடைக்கிறதுனால எங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியுது, பாக்கி வீட்டு தேவைகள்லாம் நல்லா செய்ய முடியுது, எங்களால் சேமிக்க முடியுது. நாங்கள் இவ்வளோ நாள் இந்த முந்திரி கொட்டையை வியாபாரிகிட்ட தான் விற்றுக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ எங்கள் கூட்டமைப்பு இந்த தொழிலை எடுத்து செய்யறதுனால எங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்குது. இந்த தொழில் எங்களுக்கு புதுசு. கேரும் கிரியேட்டும் எங்களுக்கு சொல்லி தருவதால் எங்களால் முழுமையாக செய்ய முடியுது. வால்மார்ட் போல் பெரிய நிறுவனத்தோட எங்களுக்கு தொடர்பு பண்ணி தராங்களாம். அப்படி பண்ணுனா அதிக வருமானமும் வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம். அப்படிலாம் கிடைச்சா எங்கள் பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வைப்போங்க, எங்கள் மகளை நல்லபடியாக கட்டி கொடுப்போங்க. Okay, this cashew project, which actually is a joint initiative by Walmart and CARE, is an integrated approach to reach out to the most vulnerable and socially marginalized women of Nagapattinam and Cuddalore district. This will not only help them to economically strengthen their income levels, but also will help them to come together as a group to discuss their own issues around exploitation, issues around empowerment,
and issues around awareness about health and functional literacy. This is a pilot initiated by Walmart and CARE, and the way it is designed, we have actually built in the vision to scale it up to larger areas, to larger groups of people for which CARE works in India.